இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது jQuery fade effect. jQuery fade effect அப்படிங்கிறது பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது மூணும் வேற டைமிங்ல ஃபேட் அவுட் ஆகிறது. இங்க நான் மூணு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மூணு பாக்ஸும் ஃபேட் இன் ஆகி ஃபேட் அவுட் ஆகிறதுக்கு இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணுது. We call it as fade toggle. ஸோ ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஃபேட் டாகல். ஸோ jQuery யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம். Let us start with title text. So jQuery fade effect, you can just save it, save the file with fade effect. Save பண்ணிட்டு inside the body tag, so start with h1 to display some text and create a button just to click. Inside this create a div, give some id as box. So copy this, paste it. So change the id name, box 1, box 2. So for this 3 boxes, இங்க வந்து 3 box நான் create பண்ண போறேன். So jQuery ஓட fade in fade effect பண்றதுக்கு மெயினா we need that library file. For that I have to call the library file, browse it. Library file default jQuery.min.js அப்படிங்கிற ஃபைல்ல இருக்கும். So library file இருந்தா மட்டும் தான் we can able to do this fade in fade out effect. So for that I called that library file. So inside this I have to give some styles for the boxes. So create internal style sheet. So hash box. Inside the box I'm going to give width 100 pixels, height as 100 pixels, margin just as 40 pixels, then background with some color. Next box 1. So same, just இதோட color மட்டும் change பண்ணிக்கலாம். Next box 2. இதோட கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Just save this. Now you have to give the important section. Script அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நம்ம jQuery ஓட கோடிங் கொடுக்க போறோம். Inside this start with jQuery default syntax $symbol start ஆகும். So document அப்படிங்கிறது அதோட main syntax. So இதுல document ready ஆனதுக்கு அப்புறம் we have to do that so that the function will automatically call. Inside this நான் first என்ன பண்ணனும் அப்படினா I have to click the button. So I have to give the button code. Button என்ன பண்ணும்போது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக event I have to give click. Inside the click I have to create a function. So function have to be with some work. இங்க some work ஓட நான் கொடுக்க போறேன். Inside this என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன். So first dollar id, 3 ids are there. So first box க்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா fadeல 3 values இருக்கு. fade in, fade out, fade to, fade toggle. Sorry, 4 values. So 4 valuesல fade in just fade in ஆகும், fade out just fade out ஆகும். fade to it will be just half a fade in fade out half a நடக்கிறது. fade toggle when I click button both the things will happen. fade in நடக்கும், fade out ஆகும். So both the things used with fade toggle. So fade toggle with empty parameter and another choice is also there. Same second box. For that second box I am going to give fade toggle with some parameter slow. So slow, and the third one with same fade toggle function with some milliseconds. So these three things are important. Empty parameter, slow ங்கிறது second parameter, third 3000 ங்கிறது some value. Save this file, press F12, you can see the output. So if you click me button, it will be fade out. Again if you click me button, it will be fade in. This is called jQuery fade in, fade out, fade toggle effect. See you in next step.